আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমাদের ক্রিমিনাল ল বিষয়ের উপর এই আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রোববার আমরা লাইভ প্রোগ্রাম করি এবং তারপরের দিন অর্থাৎ কাল সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা আবার রিপিট দেখানো হবে, অর্থাৎ আবার পুনঃপ্রচার করা হবে। সুতরাং প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল ল এর উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। সে দীর্ঘ অনেক বছর ধরে 25 বছর ধরে প্রায় আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার অভিজ্ঞতা হলো এই ক্রিমিনাল ল এর উপরেই। আমার স্পেশালিজম হলো ক্রিমিনাল ল এর উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমি এবং আমার সাথে যখন একজন ব্যারিস্টার অথবা কিংস কাউন্সিল যখন আমরা আসি, আমরা মিলে সবসময় শুধু ক্রিমিনাল ল এর উপরেই আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে, অর্থাৎ টেলিভিশনের মধ্যে মানুষের মামলার বিষয়াদি আলোচনা করলে, প্রশ্ন নিলে, ডিসকাস করলে মামলার গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে, আপনার রিস্ক থাকবে। এগুলো খুবই সেন্সিটিভ কেস যখন পুলিশ কেসের মধ্যে পড়ে, যার জন্য আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর এই অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনো ধরনের প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্ট এবং কোর্ট অফ অ্যাপিলে আমি অনেক ছোট বড় কেস করে আসছি। আমার অনেক বড় বড় কেসগুলো এদেশের নিউজ মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রশ্নাদি আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে খুবই একটা বড় ধরনের কেস, সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের কেস, চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ আপনার রোদারামের মধ্যে হয়েছিল। ক্রাউন কোর্ট 7 জনকে দোষী সাব্যস্ত করে অনেক লম্বা লম্বা সাজা দিয়েছিল। সেই বড় কেসটা আমরা আজকে আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আমরা দুইজনে এই কেসের উপর কথা বলবো। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে কোনো সময় অ্যারেস্ট করে এবং যদি বলে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য, সেটা ফোন করে অথবা রাস্তার থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় বা ঘর থেকে নিয়ে যায়, তাহলে দেরি না করে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে আপনি সহসা অ্যাডভাইস নিয়ে পুলিশের ইন্টারভিউ ফেস করার জন্য চেষ্টা করবেন। এটা অত্যন্ত আপনার গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি সলিসিটরের অ্যাডভাইস নিয়ে তারপর পুলিশের প্রশ্নাদির জবাব দেওয়ার জন্য আপনার টেপ রেকর্ডেড ইন্টারভিউ যেটা হবে
সেখানে আপনি হাজির হবেন। আপনার এই কেসগুলো এগুলো খুবই সিরিয়াস। Sexual accusation can mean more than the fear of legal proceedings. শুধু যে আপনার একটা ভয় ভীতি হবে, একটা লিগ্যাল প্রসিডিংস আপনাকে ফেস করতে হবে, ক্রাউন কোর্টের মধ্যে এই কেসগুলো যায়, শুধু এই ভীতিটা না, অ্যাকুজেশনটা যখন আসবে এই ভয়টা তো থাকবেই, তাছাড়া reputation damage and the stigma of the offense make these cases even more difficult. যে আপনার একটা রেপুটেশন, আমি দেখেছি আমাদের কমিউনিটির অনেক সুনাম আছে, নামকরা মানুষের এগেইনস্টে সেক্সুয়াল এলিগেশনের কেস হয়েছে, এবং এটা যে একটা কলঙ্ক, এই যে একটা সুনামের উপর যে একটা আঘাত, এটাও এই কেসগুলোকে আরো অনেক ডিফিকাল্ট করে। যখনই আমি দেখেছি এই সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের কেসগুলো আসছে, সে অনেক সুনাম আছে, এই ধরনের কমিউনিটির মেম্বাররাও এই ধরনের এলিগেশন ফেস করতে হয়েছে, কোর্টে ট্রায়াল ফেস করতে হয়েছে। তারা খুবই ফিয়ারফুল হয়, খুবই ভীত, এবং আপনার খুব নিজেদেরকে খুব একটা পীড়াদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে তারা আছে এটা মনে করে। কারণ এগুলো অনেক দেখা যায়, আমি আমাদের কমিউনিটির মেম্বারদের দেখেছি, তারা কিন্তু কোনো সময় পুলিশের এই ইন্টারোগেশন, এই পুলিশের সেলের মধ্যে বসে থাকা, ঘন্টার পর ঘন্টা, 18 ঘন্টা 24 ঘন্টা ওয়েট করে পুলিশের সেই টেপ রেকর্ডের ইন্টারভিউর মধ্যে জবাব দেওয়া, এগুলো তারা খুব অসহনীয় যন্ত্রণা মনে করে। এবং সেই ছোট সেলের মধ্যে বসে, এবং ওখান থেকে যখন এই বের হয়ে আসে, যখনই আমার কাছে ফোন করে যে আজম সাহেব আমাকে তো 24 ঘন্টা ফোন স্টেশনে রাখলো, তারপর আমাকে একজন সরকারি লয়ার দিল, এবং আপনার আমাকে কোনো মিটিং না করেই আমি ইন্টারভিউতে মানে ফেস করেছি, সামান্য একটু মিটিং করার সুযোগ হয়েছিল আমার সাথে, যার জন্য আমি ঠিক মতো উত্তরও দিতে পারি নাই। কথা হচ্ছে এগুলো এত সিরিয়াস কেস, এগুলোর জন্য আপনি শুনবেন যখন আমরা রোদারাম চাইল্ড সেক্স অ্যাবিউজের কেসটা যখন আমরা বলবো, আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, দেখবেন কত লম্বা লম্বা সাজা দিয়েছে তাদেরকে, কত 20 বছর 25 বছর এরকম। সুতরাং এইখানে দোষারোপ করলে সেটা আপনার জন্য অনেক লেট হবে, এটা আপনার জন্য কোনো বেশি একটা সুফল বয়ে আনবে না। সুতরাং যেটা করতে হবে, শুরু থেকেই আপনার কেসকে আপনাকে প্রস্তুত করতে হবে, আপনাকে ট্যাকল করতে হবে, এবং প্রিপেয়ার করতে হবে প্রপারলি। একজন অভিজ্ঞ দক্ষ সলিসিটরকে এনগেজ করে, মিটিং করে, সবগুলো প্রপারলি কেসটা যেন আপনার হ্যান্ডেল হয়, এটার উপর আপনাকে সবসময় নজর রাখতে হবে। কারণ দোষারোপ করতে গেলে, দোষারোপ আপনি করতে পারেন, আপনাকে একজন পুলিশের সলিসিটর দিয়েছে পুলিশ স্টেশনে, আপনাকে সময় দেয় নাই, মিটিং করে নাই, কিন্তু সেটা টু লেট, অলরেডি ওইটা তো ইন্টারভিউতে আপনার হয়ে গেছে। এখন এইগুলো লেটে বলার তো কোনো আর এরকম একটা বেনিফিট আপনার জন্য আসবে না। সুতরাং শুরু থেকেই আপনার কেস আপনাকেই সবসময় কেয়ারের মধ্যে রাখতে হবে। Len, we are going to talk about this case, very serious sexual abuse case, Rotherham child sexual abuse case. Would you outline the fact of this case? Yes, there's been a number of prosecutions of men in Rotherham for grooming and exploiting young women and girls and abusing them.
there was a large number of Asian men involved in the gang. It was hundreds, although at the end of the day, there were only prosecutions of a handful of the men. So there was a case before Sheffield Crown Court was the first prosecution. And it had to do with the men targeting and exploiting. It was teenage girls, and then sexually assaulting them and raping them in some cases, but also doing degrading and violent acts on the girls. And the abuse was going on over a 7-year period for some of the girls in Rotherham. And in the end, the gang were convicted of a number of offences, including rape and indecent assault. And one of the girls in particular explained how she was bitten and raped by one of the men after she'd been given drugs. দর্শক, আপনারা শুনছেন এটা অনেক টিনেজ গার্ল এইগুলোর এই অ্যাবিউজের ভিকটিম, সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের ভিকটিম হয়েছে, এবং এটা হেডলাইন হয়ে আসছিল নিউজের মধ্যে, 7 men have been found guilty of grooming and exploiting young girls, including one who was sexually abused by at least 100 Asian men before the age of 16. এইগুলো পত্রিকার মধ্যে শিরোনাম হয়ে আসছিল যে আপনার টিনেজ গার্লদেরকে, ইয়াং গার্লদেরকে গ্রুমিং করা হয়েছিল। গ্রুমিংটা মানে কি? দেখানো হয়েছিল যে তারা তার হাজব্যান্ডের মতো, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের মতো, খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে এরকম, এবং এই সমস্ত গ্রুমিং করে বিভিন্ন প্রলোভন দেখাইয়ে তাদেরকে বিভিন্ন গিফট দিয়ে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করেছে। এবং একটা মেয়েকে বলা হয়েছে 100 জন মানুষ অ্যাবিউজ করেছে সেক্সুয়ালি। Shafiul Crown Court heard how the man targeted and exploited the teenagers before subjecting them to acts of degrading and violent nature. এবং শেফিল্ড ক্রাউন কোর্ট এটা শুনেছে যে কিভাবে তারা ডিগ্রেডিং, খুব অবমাননাকর, খুবই হিংস্র, ভায়োলেন্ট ব্যবহার এই মেয়েদের সাথে করেছিল। তাদেরকে এই ডিগ্রেডিং এবং এই হিংস্র ব্যবহারের পরে তাদেরকে এক্সপ্লয়েট করেছিল সেক্সুয়ালি। They abused 5 young girls over a 7-year period in Rotherham. তারা প্রায় 5 জনকে তারা অ্যাবিউজ করেছিল আপনার এই রদারাম এরিয়ার মধ্যে। এটা কিন্তু খুবই প্রচুর আপনার পাবলিসিটি হয়েছিল এই কেসের উপরে। লেন, talk more about the victims and what happened to them. Yeah, well, I mean, it started out in relation to the men. They befriended the victims in many ways. The victims were, in all cases, they were from difficult backgrounds, or some of the victims, at least one of the victims, had learning difficulties. So there was a level of targeting vulnerable victims. That's victims that have a disability, or they're vulnerable for other reasons. And all the victims here, they all came from socially deprived areas and backgrounds and difficult family situations, and that was taken to be a deliberate targeting because they were vulnerable, and they were vulnerable
to the men, because the men in many of the cases, even though they were much older than the girls, the men were all in their 30s and mid to late 30s. Some of them were as it were exploiting the girls by telling them and making them believe that they were their boyfriends and that they were in a relationship. So there was buying of gifts, and I mean, because the girls were all from deprived backgrounds, they were also able to bribe them with free food, because they'd met or come into contact with a lot of the girls initially, because the girls had been coming into their fast food restaurants, and a lot of the members of the gang were in that business, and therefore they'd access to members of the public and access to vulnerable members of the public, like these young girls who often would have been struggling to find the money to buy food. So these individuals come in and were giving them free food, and free started out as soft drinks. Then actually, when they realized that the girls were vulnerable and that there was no one in their own families or guardian circles were actually looking out for them or keeping an eye on them, it was at that stage that they then started to ply them with drugs and alcohol, which obviously facilitated the sexual abuse. And then what happened for quite a long time afterwards was that the girls were not reporting what was going on. And then when they did, initially there was a very slow reaction from the authorities, because again it was deemed when it was first reported to the prosecuting authority that no one would believe the girls, or that they were perhaps not telling the truth, or they'd embellished. But in any event, nothing was done, so it allowed the abuse to go on over a longer period of time than perhaps it should have done. দর্শক, এই লোকগুলোকে আপনার সেন্টেন্স দিয়েছিল, অর্থাৎ সাজা দিয়েছিল 16th of November 2018 সালে। অনেক লম্বা লম্বা সাজা দিয়েছিল, এবং ডিউরিং এ ট্রায়াল লাস্টিং মোর দ্যান 8 weeks তাদের যে বিচার হয়েছিল ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, সেটা লাস্ট করেছিল আপনার 8 সপ্তাহ বেশি। এবং জুরি শুনছিল যে কিভাবে এই দুর্বল মেয়েগুলোকে স্বীকার করেছিল, এই টিনেজ গরিব মেয়েগুলোকে তারা কিভাবে এক্সপ্লয়েট করেছিল, বিভিন্ন প্রলোভন দেখায় কিভাবে তাদেরকে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করেছে। এন্ড তারা একজন অ্যাবিউজ করার পরে আরেকজনের কাছে তাকে পাস করেছিল। এটা খুবই আপনার বহুল প্রচারিত কেস, এবং এখানে অনেক তারা এক্সাইটমেন্ট দেখিয়েছিল এই মেয়েদেরকে, তাদেরকে বলছিল তাদের সাথে একটা খুব গাঢ়, খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডশিপ আছে, এবং তারা এটা বিলিভ করেছিল, এবং এই সুযোগ নিয়ে তারা তাদেরকে সেক্সুয়ালি অ্যাসল্ট করেছিল, অ্যাবিউজ করেছিল। Lynn, I will read one sentence, then you can talk more about this one. And then none of them had the maturity to understand that they are being groomed and exploited. And then it goes on to say, when believing that sex of some kind was a necessary price for friendship. What's your comment? They believed that they were having a very close friendship relationship with this man. Yes, they did. They were all
highly vulnerable individuals, and they didn't have the necessary levels of maturity to understand what was actually happening, and they didn't realize they were being groomed and exploited, and they thought that the transactional relationship of the sex then was necessary in order for the men to be friends with them, and for the other things that they were receiving, which wasn't a great deal. We're talking about free food in certain cases, but it was really that they were all in situations where no one really had ever shown them any or given them any attention before, and they thought that the men, in giving them attention, they were at the age where many of them thought that they'd basically found a boyfriend, and that was what was exploited. It was that sort of grooming by the men to make the woman feel that or the girls feel that they were a special person in their lives, when in actual fact the men were living dual lives, because they had wives and families at home, and then they were doing this to the young girls, I guess whenever their families thought they were actually at work. And many of them were taxi drivers, they were in the fast food business, and that's when they were committing offences during the time when their actual families at home thought they were working. So that was how they managed to do it. এই কেসটা আপনার শুরু হয়েছিল 2014 সালে 2014 and report found at least 1400 children in Rotherham were victims of abuse between 1997 and 2013. এবং বলা হয়েছিল যে রথারামের মধ্যে 1997 সাল থেকে 2013 সাল পর্যন্ত আপনার 1400 আপনার ইয়াং টিনেজ আপনার এই রিপোর্ট করেছিল এই অ্যাবিউজের উপরে। তাদেরকে শনাক্ত করা হয়েছিল 1400 জনকে, এবং তখন ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি একটা বিরাট একটা অপারেশন শুরু করেছিল। এই অপারেশনটা আমরা নেক্সট সেগমেন্টে উই উইল টক অ্যাবাউট দ্য অপারেশন স্টপ উড ইন দ্য নেক্সট সেগমেন্ট আমরা বলবো এই কিভাবে এই বিশাল অপারেশনটা আপনার শুরু হয়েছিল। সেখানে আপনার উইথ 296 alleged victims 256 জন ভিকটিম ছিল, এবং সেখানে অনেক সাসপেক্টকে আইডেন্টিফাই করেছিল 151 জনকে, এবং অনেকগুলো ইনভেস্টিগেশন এটার একটা পার্ট হিসাবে ছিল। আমরা সেটা নেক্সট সেগমেন্টে বলবো। আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি দর্শক। আমরা খুব সিরিয়াস একটা কেসের উপর কথা বলছি, আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সেই অপারেশন স্টপউডের উপর আমরা কন্টিনিউ করব নেক্সট সেগমেন্টে। আপনারা সবাই আমার সাথেই থাকুন। আমি আজম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আপনারা নেক্সট সেগমেন্টে আমরা বলবো যে কৃষি যে আপনার অভিযান অপারেশন ওইটার উপরে আমরা এক্সপ্লেন করব। আপনাদের সকলকে আমি আবার জানাচ্ছি এই ক্রিমিনাল ল এর উপর অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য।
আমি আজাম এন্ড co-solicitors এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। এই বিশাল কেসটা ছিল আপনার একটা পুলিশি অভিযানের একটা অংশ প্রধানের মধ্যে। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল অপারেশন স্টপউড, যেখানে 1400 চিলড্রেন তারা ওই শনাক্ত করেছিল এবং এইটা 1997 সাল থেকে 2013 সাল পর্যন্ত, এবং এই অপারেশনটা তখন শুরু হয়েছিল 2014 সালে। লেন, talk about this huge operation Stopwood. So it was an NCA, which is National Crime Agency, which deals with the most serious crimes in the country, and it was going on for a number of years, because it was dealing with, as you've said, 16 years worth of allegations that the abuse had gone on from 1997 to 2013, which speaks to the vulnerability of the girls that were targeted, because nothing had been done during that period of time. The National Crime Agency initially were working with just under 300 individuals who had been potential victims of the abuse, and they'd also identified, now this doesn't mean that this was the full number of the suspects or the people involved, but they were only able to identify 151 suspects. So in reality, there were many more victims, many more suspects that were never brought to justice. And it had 22 separate investigations going on at one time. It was so serious that 150 officers were deployed full time to the operation, and there were going to be another 100 then that were being recruited into the operation. So it was South Yorkshire Police and the Home Office, and it was running at 15 million a year to do the investigation. And to date, 14 convictions and 24 more people had been charged, but it just shows how difficult it was to get the evidence and mount the convictions, because they were dealing with hundreds of suspects, and in the end only 14 ever made it to court and were convicted. দর্শক, আপনারা শুনছেন এই অপারেশন স্টপউড, এটা একটা বিশাল একটা পুলিশি অভিযান, যেখানে 150 জনেরও অধিক পুলিশ অফিসার কাজ করেছিল এবং আরো অনেককে তারা রিক্রুট করতেছিল। তখন এই অভিযানের পরে আপনার সেটা চারিদিকে বিশাল পাবলিসিটি পেয়েছিল, বিভিন্ন নিউজের মধ্যে, পত্রপত্রিকার মধ্যে এগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক ভিকটিমকে তারা শনাক্ত করেছে এবং অনেককে তারা কোর্টে নিয়ে আসছে সাক্ষী দেওয়ার জন্য। The court had heard the man used alcohol, drugs, threats and violence to control the girls. কোর্ট শুনছিল কি, ক্রাউন কোর্টে যেটা ট্রায়াল হয়েছিল, বিচার হয়েছিল 8 সপ্তাহেরও বেশি, সেখানে জুরিদেরকে বলা হয়েছিল এই লোকগুলো অ্যালকোহল দিয়ে, ড্রাগ দিয়ে এবং হুমকি দিয়ে, হিংস্র ব্যবহার করে তাদেরকে কন্ট্রোল করেছিল এবং সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করেছিল। One girl said one man regularly threatened to
dump her in remote locations if she did not have sex with him and his friends. একজন মেয়ে যে কোর্টে আসছিল সে বলছিল কি এক ব্যক্তি তাকে হুমকি দিয়েছিল যে সে যদি তার সাথে এবং তার ফ্রেন্ডদের সাথে যদি সেক্স না করে তাকে একটা খুব রিমোট এরিয়ার মধ্যে তাকে ডাম্প করা হবে, ফেলে দিয়ে আসবে তারা, এই তাকে হুমকি দিয়েছিল। তারপর and his friends, and on one occasion he abandoned her by the side of a motorway. এবং এই মেয়েটা বলছিল কি একবার তাকে মোটরওয়ের পাশে তাকে ফেলে রেখে আসছিল একটা মোটরওয়ের মধ্যে। The same girl said he would take her to meet older Asian taxi drivers who would then abuse her. এবং মেয়েটা বলছিল কি সে তখন তারপর তার অন্যান্য আরো যে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা আছে বয়স্ক তাদের কাছে সে তাকে নিয়ে যাবে এবং তারা সবাই তাকে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করেছিল। Another recounted how the man raped her in the back of the car. He told her, it is better you just get it over and done with, and then you can go back home. মানে এগুলি খুবই লোমহর্ষকর। একটা মেয়ে বলছিল কি সে বর্ণনা করেছিল কিভাবে তাকে রেপ করা হয়েছিল গাড়ির পিছনের ব্যাক সিটের মধ্যে, ব্যাক অফ দ্য কার, এবং সে তাকে বলছিল কি ইটস বেটার ইউ জাস্ট গেট ইট ওভার অ্যান্ড ডান, এটা তুমি করো, তুমি সেক্স করতে হবে এবং এটা শেষ করো, and then you can go back home, তারপর তুমি ঘরে ফিরতে পারবা। এইটা ওই মেয়ের জবানবন্দি ছিল কোর্টের কাছে আপনার যখন তার ট্রায়াল হচ্ছিল, কেসটা শুরু হয়েছিল। The court heard some of the girls had already been exploited by other men in Rodaram, এবং কোর্ট অলরেডি শুনেছিল যে অনেকগুলো মেয়ে কিভাবে এক্সপ্লয়েট হয়েছিল, কিভাবে তাদেরকে শোষণ করা হয়েছিল, এই লোকগুলো কিভাবে তাদেরকে অপব্যবহার করেছিল, এটা কোর্ট আপনার শুনেছিল। The girls were abused in location across Rodaram, বিভিন্ন জায়গায়, রোদারামের বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে অ্যাবিউজ করা হয়েছিল, ইনক্লুডিং টিপ ইন রোমাস, মানে বিভিন্ন মানে লোকেশনের মধ্যে, সুপার মার্কেটের মধ্যে, ক্লিফটন পার্ক, উলে কান্ট্রি পার্ক, এই সমস্ত বিভিন্ন এরিয়ার মধ্যে, বিভিন্ন জায়গার মধ্যে আপনার তাদেরকে নিয়ে সেক্সুয়ালি এক্সপ্লয়েট করা হয়েছিল। One girl who was 14 at the time was given cannabis and driven to Shafiul forest by 3 men. এবং একটা মেয়ে 14 বছর বয়স্ক একটা মেয়ে তাকে ক্যানাবিস দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে শাফিউল ফরেস্ট বলে যে একটা জায়গা আছে ওখানে রোদারামে, সেখানে তারা 3 জন পুরুষ তাকে নিয়ে গিয়েছিল এবং they then took turns raping her, warning her that if she did not do as she was told, she would be left there.
যে বলছে কি তাকে ওয়ার্নিং দিয়েছিল, if she did not do as she was told she would be left there. বলছিল কি তুমি যদি আমরা যেভাবে বলছি সেভাবে যদি না করো, আমাদের কথা যদি না শুনো, তাহলে তোমাকে ওখানে পরিত্যক্ত করা হবে, ওখানে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া, ওখানে তোমাকে রেখে দিয়ে আসা হবে, মানে ওই শ্যারুট ফরেস্টের মধ্যেই ওইখানে তোমাকে ফেলে দিয়ে আসা হবে। বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিয়ে তারা একজন পর আরেকজন তাকে রেপ করেছিল। এইটা আপনার এই ঘটনাগুলো ক্রাউন কোর্টের মধ্যে যখন ট্রায়াল হয়েছিল, জুরি ট্রায়াল হয়েছিল, তখন এই মেয়েগুলো কোর্টের মধ্যে এসে এগুলো বলছে। Lynn, I will read one sentence of the the officer, then the prosecutor. Lynn, he said the girl became pregnant as a result of the attack and was forced to have a termination. This is one of the examples. Yeah, well, that's the example of the exploitation, because as we've already talked about, the perpetrators, so the individuals who were responsible for the grooming and the abuse, all had families where they were all married and they had families of their own. So when one of the girls who was being sexually abused and raped became pregnant, the individual and the individual's colleagues, as it were, or co-criminals, then forced the girl to have a termination, because obviously that was not in their interest, because they were already married with their own families, so no one had the interest of having to take on responsibility for another child, or financial responsibilities for a baby and all that brought with it. So that was the kind of thing that was happening, and it was all part and parcel of the sexual abuse and the grooming and the way that the girls in question were being abused. আপনার এই মেয়েগুলোকে তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রলোভন দেখিয়ে অ্যাবিউজ করা হয়েছিল, সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করা হয়েছিল, এবং খুব হিংস্র ব্যবহার তাদের সাথে করা হয়েছিল। এবং ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের যে আরেকজন অফিসার, সিপিএস এর অফিসার, সে বলছিল কি, these men deliberately preyed on young vulnerable teenagers, grooming and exploiting them. যে এই লোকগুলো আপনার স্বীকার করেছিল এই দুর্বল টিনেজার, ইয়াং এই মেয়েগুলোকে শোষণ করেছিল এবং তাদেরকে গ্রুমিং করে। গ্রুমিং মানে দেখানো হয়েছিল আমরা তোমাদের মানে একটা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের মতো এই ধরনের সম্পর্ক, এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে প্রলোভন দেখাইয়ে এবং হুমকি দিয়ে। They denied the abuse, but evidence put forward by the CPS, including the victims' accounts of the incidents, resulted in the jury finding them guilty. কিন্তু এই লোকগুলো কোর্টের মধ্যে তারা অস্বীকার করেছিল যে এক্সপ্লয়েট করেছে, সেক্সুয়ালি গ্রুমিং করেছিল, এগুলো তারা কোর্টের মধ্যে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু পুলিশের বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদি যখন তুলে ধরা হয়েছিল এবং এই মেয়েগুলো যখন কোর্টে এসে সাক্ষী জবানবন্দি দিয়েছিল, তখন জুরি পুলিশের ভার্সন এবং এই মেয়েদের যারা ভিকটিম তাদের যে স্টেটমেন্ট ওগুলো বিশ্বাস করেছিল এবং তাদেরকে গিলটি ভার্ডিক্ট দিয়েছিল। It would like
So officer তখন বলছিল কি, I would like to thank the victims who came forward and bravely supported this prosecution. এবং সিপিএস বলছিল কি, আমরা এই ভিকটিমদেরকে খুবই আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তারা খুব সাহসিকতার সাথে এগিয়ে আসছিল এবং এই প্রসিকিউশন, এই যে বিশাল যে 8 সপ্তাহেরও বেশি যে ট্রায়াল আপনার শেফিল্ড ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, এই ট্রায়ালের মধ্যে তারা পুরা সহযোগিতা করেছিল, সাপোর্ট দিয়েছিল স্টার্ট টু দ্য এন্ড পর্যন্ত। এগুলো পুলিশের অফিসারের বক্তব্য। অনেক ঘটনা ঘটেছিল এই মেয়েগুলোকে দিয়ে, অনেক মানে লোমহর্ষকর ঘটনা, এন্ড তাদেরকে অনেক লম্বা লম্বা সাজা দিয়েছিল। লিন, do you want to outline, not naming the the defendants, just how old they were and what sort of sentence they've been given after the trial when they were found guilty? So one was 37, guilty of one count of rape, one of aiding and abetting rape, 3 counts of indecent assault, 1 charge of procuring a girl under 21 to have unlawful sexual intercourse with another, and 1 count of sexual assault. And then another, age 35, found guilty of 2 rapes, 1 indecent assault. 34-year-old, 2 rapes and 2 indecent assaults. 37-year-old, 2 rapes, 2 indecent assaults, and 1 charge of false imprisonment. And a 39-year-old, 1 count of rape. 33-year-old, 2 counts of indecent assault. And then a 7th individual whose age has not been reported, guilty of 2 rapes. So then they were all sentenced to terms of imprisonment, various terms of imprisonment in respect of the convictions. দর্শক, এই সেন্টেন্সটা আপনার দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত ঘোষণা দেওয়ার পরে, জুরি যখন ভার্ডিক্ট দিয়েছিল। ভার্ডিক্ট দেওয়া মানে দোষী আপনার ডিক্লেয়ার করা। তারপর 16th of November 2018 সালে তাদেরকে খুব লম্বা মেয়াদের, অনেক লম্বা লম্বা মেয়াদের সাজা দেওয়া হয়েছিল। সেই মানে বিভিন্ন মেয়াদের এই সাজাগুলো আপনার, আমার কলিগ আপনি বলছে, আপনারা শুনছেন। তারপর আপনার এই যে কেসটা, এটা তাদেরকে এমন ভাবে মানে প্রচার করা হয়েছিল, এটা ইয়র্কশায়ারের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক নিউজ পেপারের মধ্যে এবং আপনার রদারামের মধ্যে প্রায় সবাই এই কেসটা তখন জানা হয়েছিল এবং একদম হেডলাইন হয়ে আসছিল যে 6 men have been jailed for sexually exploiting young girls in Rotherham who were gang raped and abused by them. এবং এটা একদম শিরোনাম হয়ে আসছিল নিউজের মধ্যে যে 6 জন মানুষকে জেল সাজা দিয়েছিল সেক্সুয়ালি এক্সপ্লয়েট করার জন্য, ইয়াং গার্লদেরকে শোষণ করার জন্য সেক্সুয়ালি এবং রেপ করার জন্য। এগুলো একদম পত্রিকার শিরোনাম হিসাবে আসছিল রোদারামের মধ্যে।
The man subjected the 5 girls to degrading and violent acts using drink, drugs, and the excitement of friendship to lure them in. তাদেরকে প্রলোভন দেখানোর জন্য তাদেরকে একটা বলা হয়েছিল, খুব এক্সাইটমেন্ট দেখানো হয়েছিল যে আমরা তোমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বয়ফ্রেন্ডের মতন এই ধরনের রিলেশন তারা তাদের সাথে এটা মানে দেখিয়েছিল। এবং এরপরে তাদেরকে খুব নিচু পর্যায়ের, খুব অবমাননাকর ব্যবহার এবং খুব অনেক সময় হিংস্র ব্যবহার তাদেরকে করেছিল। এবং এই বিচারের সময় জুরিরা শুনছিল যে one girl had been sexually abused by at least 100 Asian men by the time she was 16. প্রায় 100 জন এশিয়ান মানুষ তাকে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করেছিল এই মেয়েটাকে। এটা খুবই লোমহর্ষকর ঘটনা। এবং এই যে লোকগুলো যাদেরকে সাজা দেওয়া হয়েছিল, আমি বললাম যে 6 ম্যান, তাদেরকে 10 বছর থেকে 23 বছর পর্যন্ত শাফিল ক্রাউন কোর্ট তাদেরকে প্রিজন সেন্টেন্স দিয়েছিল। They were sentenced to between 10 and 23 years at Shafiul Crown Court. The man targeted and groomed the girls who were aged between 13 and 16. এবং এরা এই বয়স সীমার মধ্যে মেয়েগুলোকে 13 থেকে 16 খুবই ভালনারেবল এই মেয়েদেরকে তারা স্বীকার করেছিল। In a victim impact statement, one of the girls said, একটা ভিকটিমের একটা স্টেটমেন্ট, ওই মেয়েগুলোর মধ্যে একজন বলছিল কি, I feel like I am constantly fighting to get justice for what they did to me. যে আমার মনে হচ্ছিল যে আমি একটা কনস্ট্যান্টলি আমি ফাইট করতেছিলাম যে তারা আমার উপরে কি যে ইনজাস্টিস করেছে, কি করেছে, কিভাবে আমাকে শোষণ করেছে, এটার উপর আমি জাস্টিস চাওয়ার জন্য আমি ফাইট করে যাচ্ছিলাম, একটা মেয়ে বলছিল। I hope the court realizes these men have destroyed me. এবং আমি আশা করি কোর্ট বুঝতে পারে যে এই লোকগুলো আমাকে ডেস্ট্রয় করেছে। Some parts of my life can never be fixed. এবং সে বলছিল কি, কিছু কিছু জিনিস আছে আমার লাইফের মধ্যে তারা যেগুলো ঘটেছে এগুলো কোনো সময় আর ফিক্স করা যাবে না। তারা আমার লাইফকে ডিস্ট্রয় করেছে। আমি এইটা জুরিকে, কোর্টকে শোনাবার জন্য আমি ফাইট করে যাচ্ছিলাম। দর্শক, আমরা শর্ট আর একটা ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমি আবার ফিরে আসবো। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটার শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টামলি। আমরা এই কেসের উপরে আরো কন্টিনিউ করব নেক্সট সেগমেন্টে। আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর অনুষ্ঠান, এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। এটা আজ আমরা যে টপিকের উপর বলছি সেটা খুবই একটা লোমহর্ষকর একটা
সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কেস, যেখানে আপনার একটা টিনেজ গার্লকে 100 বার মতো 100 বার, sorry, at least 100 এশিয়ান ম্যান আপনার সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করেছে রোধারামের মধ্যে। এবং যখন সাজা দিয়েছিল তাদেরকে 10 বছর থেকে 23 বছর পর্যন্ত অনেক লম্বা লম্বা সাজা দিয়েছিল এই সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের কেসের জন্য। এবং সেখানে তারা অস্বীকার করেছিল, কিন্তু জুরি যারা ভার্ডিক্ট দিয়েছে তারা পুলিশের যে স্টেটমেন্ট, পুলিশের যে কেস এবং ভিকটিমদের যে স্টেটমেন্ট, তাদেরকে বিলিভ করেছিল এবং গিলটি ভার্ডিক্ট দিয়েছিল। Lynn, I will read one of the judges' comment. He said, he told this man, each of your own way perpetrated, facilitated, or encouraged the sexual abuse of these young girls. What's your comment? He said, Maybe she, actually, the judge. It was Judge Sarah Wright, and she told the man that you perpetrated, facilitated, or encouraged the sexual abuse of young girls. And then each of the complainants in this case each one was groomed, coerced, and intimidated. And she found that each of the men had groomed young girls. And the judge also found that there was no doubt, as we've mentioned earlier, that the complainants, so that's the victims, the young girls, were vulnerable in the extreme. Yeah. দর্শক, এখানে জাজের যে কমেন্টগুলো, এগুলো কিন্তু খুবই আপনার ফোকাসড একেবারে। সে বলছে কি, ইচ ইন ইয়োর ওন ওয়ে, তোমাদের নিজের মতো, পারপিট্রেটেড, ফ্যাসিলিটেটেড অর এনকারেজড দ্য সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ অফ দিস ইয়াং। তারা বলছে কি তোমরা সুযোগ করে দিয়েছিলা অন্যকে এবং অন্যকে উৎসাহিত করেছিলা, নিজেরাও করেছো সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করার জন্য এই মেয়েগুলোকে। Each of the complainants in this case were groomed. সে বলছে কি প্রত্যেকটা মেয়ে এই কেসের মধ্যে তাদেরকে গ্রুমিং করা হয়েছিল, তাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল এবং তাদেরকে মানে খুব হিংস্র ব্যবহার করা হয়েছিল। You can have been in no doubt that the complainants were vulnerable in the extreme. এবং জাজ বলছে কি এতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকার কোনো কারণ ছিল না যে এই মেয়েগুলো খুবই দুর্বল ছিল, এক্সট্রিম দুর্বল, মানে খুব চরমভাবে তারা দুর্বল, খুব অসহায় গরিব পরিবার থেকে তারা আসছে, অনেক আপনার অভাব অনটন আছে তাদের, এই দুর্বলতার সুযোগগুলো নিয়েছিল। Victims were assaulted and abused in locations across Rotherham, including Clifton Park. রোদারামের বিভিন্ন জায়গায় এই টিনেজ মেয়েগুলোকে অ্যাবিউজ করা হয়েছিল সেক্সুয়ালি, এবং সেখানে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল এবং তাদের সাথে অপব্যবহার করা হয়েছিল সেক্সুয়ালি। The victims described being taken to locations across Rotherham. বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে রোধারামের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
This is, Lane, very pathetic case. Talk generally about how this case and how long it continued, and then it took 8.5, more than 8 weeks trial. So how was it so publicized? Well, because it was publicized because it had actually, because the abuse was allowed to have gone on for so long unchecked by the relevant authorities, and there was a link between the social class of the victims and also the ethnic origins of the perpetrators, because the perpetrators were all of Pakistani origin. And things that have been said about it was that there was a slowness on the part of the authorities to deal with it, because they didn't want to be seen as stereotyping or wrongly accusing individuals, and also when the individuals denied involvement and cited their cultural backgrounds as individuals who wouldn't be involved in this, there was suggestions that the authorities had been slow to challenge that, and equally they'd been slow. And this is all. This isn't just in the justice system, but this is social services, social care, that type of thing. Had been slow to believe the girls because they were prejudged, because they were vulnerable, and because of their the social classes that they came from. So, I mean, as you say, it was a pathetic case, just a diabolical exploitation of really vulnerable victims. And I mean, we've various examples of what was done, and girls were left on the side of motorways, as has been mentioned. There was one was taken to a tip, so sort of places that were outside of main routes where these girls may have been able to walk to safety, but places that you just could only access by car, and quite isolated places that left the girls vulnerable. And then there was one was left in the forest, another was left in a country park. And then another one when she was 14 years old, so a child, basically given cannabis and then driven to Sherwood Forest and then sexually assaulted and raped, as you've mentioned. And then she was warned that if she did not do as she was told, she was going to be left there. So it was all sorts of threats that were levelled at, very vulnerable young girls who had no resources or means, to be able to get out of the situations that the men left them in. Okay, talk on this one. They continue to suffer considerable trauma and will continue to suffer throughout their lives as a result of your actions. This is the comment of the judge. Yeah, well, basically because of what had happened, I mean, the girls were left vulnerable and untrusting, and the whole process itself had clearly taken a lot out of them, really essentially ruining their lives, as the judge had made mention to, because a lot of them after this had difficulty trusting anyone, and they had basically had their trust, whatever trust and confidence they had, which wouldn't have been much to begin with because of the way they'd been treated within their own families and communities. Basically that had all gone, and the whole trial process itself had taken a lot out of them, because to go through a trial and to be cross-examined, and the suggestions that were made, I mean, the men denied absolutely everything. So to be called essentially suggested that they were lying and so on, it was a very difficult process for them to have had to go through at the ages that they were. And the whole thing at the end of the day, is something that is going to
cause them trauma for the rest of their lives. The victim impact statement, the one of the girl was saying the things that what happened in her life can never be fixed. This victim impact statement is taken by the police or given by the complainants after the conviction, after the trial. So talk about this victim impact statement. Yes, well, the victim impact statement is something that is now given, not in all criminal cases, but in those where there is a victim as such, particularly in cases of, serious assault, serious sexual abuse, where there's been an impact on the victim moving forward in their life. So they are taken in those types of cases by the police, and the idea is to give the victim a voice in court, because the victim doesn't really have a voice in court, their own voice otherwise, because their evidence, if they give evidence, is challenged. This is something that they can say, or they can say it, or it can be said on their behalf by the person, the counsel who's prosecuting at sentencing, and it's something that will be taken into account by the judge. But its main purpose is to actually give the victim their voice, unchallenged voice in court, about how the offences that have been committed upon them, how that has made them feel as individuals, how it has affected them mentally and physically, and what effect it has on the rest of their life, as sometimes these things have lifelong effects and consequences. So essentially that's what it was, and the individuals made these statements to the police, and they were read by the prosecuting barrister to the court, and that is something the judge will consider when passing the overall sentence. এই অপারেশন স্টবউড, এই পুলিশি অভিযান ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির, এটা শুরু হয়েছিল 2014 সালে, যখন তারা রিপোর্ট গিয়েছিল অ্যাটলিস্ট 1400 চিলড্রেন রোদারামের মধ্যে ভিকটিম অফ সেক্সুয়াল অ্যাবিউস। সেই 1997 থেকে 2013 সাল পর্যন্ত ওই সময়কার মধ্যে 1400 চিলড্রেনকে আপনার সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করা হয়েছিল, শোষণ করা হয়েছিল। এইটার রিপোর্ট যখন আসছে তখন 2014 সালে এই বিশাল আকৃতির এই অভিযান শুরু হয়েছিল, এবং সেখানে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির স্পোকসপারসন একজন বলছিল that the men who have been sentenced today preyed on vulnerable young girls for their own satisfaction. সে বলছিল কি, এই লোকগুলো 6 জন লোক যাদেরকে আজকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সাজা দেওয়া হয়েছে, তারা এই দুর্বল, এই গরিব মেয়েদের, অপরিপক্ক ইয়াং টিনেজারদেরকে শোষণ করেছিল, সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করেছিল তাদের নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য, নিজস্ব ওন স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য। They used violence and intimidation and believed they were untouchable by law enforcement. এবং তারা মনে করেছিল কি, তারা খুব হিংস্রতা দেখিয়েছিল এই মেয়েদেরকে, তারা খুবই ভয় দেখিয়েছিল, হিংস্র ব্যবহার করেছিল, এবং তারা মনে করেছিল কি তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার টাচের ঊর্ধ্বে, তাদেরকে টাচ করতে পারবে না, এটা তারা মনে করেছিল। কিন্তু আসলে সেটা তো না। But it has come in a very large scale operation, and all of them আপনার দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, এবং
long sentence তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। Lynn, maybe you can outline the terms of sentence given to these people. Yes. Moving through in relation to first one, guilty of rapes, aiding and abetting, another rape, 3 counts of indecent assault, and 1 of procuring a girl under 21 to have unlawful intercourse with another, and another sexual assault. So the most serious one, that was 23 years imprisonment. And the second one, 2 counts of rape and 1 of indecent assault, 19 years imprisonment. Third one, 2 counts of rape and 2 counts of indecent assault, 20 years imprisonment. Then a fourth one, guilty of 2 counts of rape, 2 counts of indecent assault, and 1 count of false imprisonment. That's 14 years imprisonment. And then 1 count of rape, then sentenced to 15 years. The 6th man, 2 counts of indecent assault, 10 years. And then finally, the individual who couldn't be named for legal reasons was still awaiting sentence when your report was compiled. But that was 2 counts of rape. So probably expected a sentence in excess of certainly 9 to 10 years and above. অনেক লম্বা বিভিন্ন মেয়াদের সাজা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, আপনারা শুনছেন। মানে একজনকে দেওয়া হয়েছে 23 বছর দেওয়া হয়েছে, তারপরে 20 বছর, 14 বছর, বিভিন্ন মেয়াদের এই 6 জনকে আপনার সাজা দিয়েছিল। So this type of cases, এগুলো খুবই সেনসিটিভ, এগুলো খুবই আপনার পাবলিকের অ্যাটেনশন ড্র করে, এগুলো প্রচুর পাবলিসিটি পায় নিউজের মধ্যে, পত্রপত্রিকার মধ্যে। তাছাড়া আপনারা দেখেছেন এখন রিসেন্টলি কিন্তু আপনার তারা আইন করেছে এই সিরিয়াস রেপ কেসগুলো, মার্ডার কেস এবং বড় ক্রিমিনাল কেসগুলো ক্রাউন কোর্টের জাজেরা যেভাবে শাস্তি দেয়, সেটাকে ভিডিওটা, কোর্টের জাজের স্পিচটা টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হচ্ছে। এগুলোর অনেক পাবলিসিটি আপনার পায় এই ধরনের কেসের জন্য, যার জন্য সবাইকে খুব সজাগ থাকতে হবে। আমি এই জন্য শুরুতেই বলেছি কি, সেক্সুয়াল অ্যালিগেশনের কেস, একটা রেপ কেস, সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের কেস যখন আসে, এটা শুধু আপনার জীবিকার উপরে, জীবনের উপরে, পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন, কাজের জীবন, চারিদিক দিয়ে আপনার একটা আঘাত নিয়ে আসবে। তারপরে আপনার একটা সুনামের উপরে একটা বিশাল আঘাত আসবে। আপনার যখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যখন প্রকাশিত হয়, তখন এটা কমিউনিটির মধ্যে আপনার ব্যাপারে এটা তখন সবার কাছে জানা হয়ে যাবে যে এই লোকের এগেনস্টে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, রেপ, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট এই ধরনের কেস আসছে। A conviction for sexual offense can have life-changing consequences for our clients. এই জন্য আমি সবসময় বলি, এই কেসগুলোর মধ্যে পড়লে আপনাকে রিয়েলি এক্সপার্ট, আমি অনেকগুলো কেস আমি সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের অনেক টাফ, অনেক বড় ধরনের হাই গ্রেডেড সেক্সুয়াল রেপ এবং সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের কেস আমি করেছি। এটা আপনার উপর একটা জীবনের একটা বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসবে। যখন এই কেসগুলো আসবে, একটা লাইফ চেঞ্জিং পরিণতি আপনার জীবনের উপরে চলে আসবে এবং সেখানে আপনার কোনো কিছু লেফট থাকবে না। আপনি মানে শুধু নিজের পার্সোনাল জীবন না, পারিবারিক জীবন, কাজের জীবন, ব্যবসায়িক জীবন, সব দিক দিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হবেন। And even minor allegations can result in a stigma or a client being forced from their home, especially
if they have children. Even এই ছোটখাটো অপরাধও যদি আসে একজনের বিরুদ্ধে, এটাও কিন্তু একটা বিরাট কলঙ্ক। এটা আপনার রেপুটেশনের উপরে একটা আঘাত। এবং অনেক সময় দেখা যায় ক্লায়েন্টকে বলা হয় তুমি ঘরে থাকতে পারবা না, কারণ ঘরের মধ্যে চিলড্রেনরা আছে। যখনই ইয়াং চিলড্রেনরা থাকে ঘরের মধ্যে, আন্ডার এজ চিলড্রেনরা যখনই থাকে, তখন পুলিশ সাথে সাথে এটা সোশ্যাল সার্ভিসকে রিপোর্ট করে এবং সোশ্যাল সার্ভিস ফ্যামিলির সবাইকে ইন্টারভিউ করবে। এবং ইন্টারভিউ করার পরে তারা অনেক সময় দেখা যায় বলে কি তুমি ঘরে থাকতে পারবে না, এবং বলে কি যে এমন কোনো ঘরে থাকতে পারবে না যে ঘরের মধ্যে চিলড্রেনরা আছে। এই সমস্ত জিনিসগুলো, এই কেসটা গুলোকে, সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের কেসগুলো, রেপ কেসগুলোকে মোর ডিফিকাল্ট করে তোলে ক্লায়েন্টদের জন্য। কারণ তারা তখন কেস যখন শুরু হয় তখন তাদেরকে ঘর থেকেও চলে যেতে বলা হয়। Social services may become involved in many cases, and if convicted, sex offenders register will become relevant. Abnar, Lynn, talk briefly about this sex offenders register, sexual harm prevention order, how it works. 22 minutes left, Shafi, so I can't cover them in 2 minutes. So No. they're just ancillary orders that can be made following convictions for sexual offences. And the main thing to take away is that they are very draconian, and they have quite an effect on someone's lives, because it means that people who are convicted have to register with the police, and they can be for life. And there are various aspects that the police can check out, such as their computer records and things like that. And also, if you change address, you have to inform the police. So these are made following sexual offence convictions and can be for up to life. শুনছেন, এগুলো হলো কি আপনার কনভিকশনের পরে সারা জীবন আপনার এগেইনস্ট এই সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে থাকতে হবে, এবং আপনার বিরুদ্ধে সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার দিবে কোর্ট থেকে, এবং যেগুলো আপনার একটা ড্রামাটিক ইম্প্যাক্ট আপনার নিয়ে আসবে, বিশাল একটা প্রভাব নিয়ে আসবে আপনার অ্যাবিলিটির উপরে টু অ্যাসোসিয়েট উইথ সার্টেন মেম্বার্স অফ দ্য ফ্যামিলি। যে চিলড্রেনদের সাথে আপনি মিক্স করতে পারবেন না, এবং অনেকগুলো রেস্ট্রিকশন আপনার ডাইরেক্টলি তারা নিয়ে আসে, যে তাদের উপরে মানে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় এই সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার গুলো দিয়ে। আর আমার কলিগ যেটা বলছিল যে আপনি যদি অ্যাড্রেস চেঞ্জ করেন, পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে হবে, ইভেন প্রিজন থেকে বের হওয়ার পরে আপনাকে পুলিশের সাথে রেজিস্টার করতে হবে, এবং ইট ইজ ভেরি ভেরি সিরিয়াস ড্রাকোনিয়ান আপনার সিস্টেম যখন এই সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের কেসগুলো, রেপ কেস, সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের কেসগুলো যখন কোর্টের মধ্যে কনভিকশন হয়। At all stages, you will need a specialist, expert, experienced solicitor to safeguard your interest and to defend your case robustly. যদি আপনার ডিফেন্স থাকে, সেটা আপনাকে ডিফেন্ড করতে হবে রবাস্টলি। এই ধরনের কেসের মধ্যে আপনি কোনো ধরনের মানে কিছু মিস করতে পারবেন না। এটাকে রবাস্টলি আপনাকে খুব প্রবলভাবে, দৃঢ়ভাবে আপনাকে ডিফেন্ড করতে হবে, এবং আপনাকে সেফগার্ডের জন্য যা যা করা দরকার সেগুলো আপনাকে করতে হবে অ্যাট এভরি স্টেজ অফ দ্য প্রসিডিংস। কোর্টের প্রত্যেকটা স্টেজের মধ্যে, যে কেসটা যখন যায়, মনে করেন পুলিশ স্টেশনে যখন আপনাকে ইন্টারভিউ করবে, তখন থেকে আপনাকে প্রিপেয়ার্ড হতে হবে। ওইটা ইন্টারভিউর আগে আপনাকে একজন এক্সপার্ট, এক্সপেরিয়েন্সড আপনার সলিসিটরের সাথে মিটিং করে পুলিশের ইন্টারভিউ ঠিক মতো দিতে হবে, যেন আপনার কোনো ভুল ভ্রান্তি না হয়। এভরি স্টেজ অফ দ্য প্রসিডিংস মানে শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত। তারপরে আপনার যখন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে যাবে,
আমি সাধারণত যেটা করি, যখনই এই ধরনের কেসের মধ্যে পড়ে, তখন আমি সবচাইতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যারা এক্সপার্ট স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স ব্যারিস্টার আছে তাদেরকে আমি এনগেজ করি, এবং আমরা ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার আমরা মিলে তখন কাজ করি। দর্শক, আজ সময় শেষ হয়ে গেছে।